So today we will be talking about the next part of your syllabus, and that is an introduction to Ecdysozoa. This is a new introduction in the new LOCF syllabus. So what do you mean by Ecdysozoa? ECDY, Ecdysozoa, Ecdysozoa. So I'll just go back to the slides and see what is this group of animals known as Ecdysozoa. You have seen that in the last class we have talked about platyhelminthes. They are not Ecdysozoans. After that comes Ecdysozoans. The word Ecdysozoa comes from an hormone known as ecdysone, and that this hormone is responsible for molting. What is this molting? Molting means it is shedding of skin. It is not like a snake's shedding of skin. It is something different. Like when your insect from a larva it becomes an adult, there is a molting takes place. The external skin is shed off, and then a new molt has come place. And so the hormone responsible is ecdysone. So this ecdysozoa are actually mm, organisms where this particular molting takes place. ঠিক আছে, এটা বুঝতে পেরেছো? Understood? हाँ सर। संजना समझ में आया? सर एक बार रिपीट कीजिए। Ecdysozoa किसे कहते हैं? Ecdysozoa are those organisms which shed their skin. Yeah, the skin is known as cuticle, and it is under the control of a hormone known as ecdysone. Like you see, a butterfly is formed what? From the egg, larva hatches, then there is a molting takes place. The skin is shed and it becomes a next instar larva. Then that larva becomes even another larva, bigger instar larva. Then it becomes a pupa. So that is metamorphosis. But then there is a phenomenon where the skin is shed. The cuticle is shed, not like snakes. That is different. But among the invertebrates, there is a group where skin is shed. They are the Ecdysozoa. ठीक है संजना? हाँ सर। Okay. I'm going to my notes. This is basically taken from the internet. So what it shows is the Ecdysozoa, it compromises one of the major groups within the animal kingdom. And it is also the largest, since it includes both arthropods. Arthropods are what? Insects, arachnids or spiders, and crustaceans, your prawns, and the nematodes, the roundworms. So who are the Ecdysozoans? One side you have the arthropods, the insects, prawns, and everything. Then you have a special group known as the tardigrades. We will talk about the tardigrades. Then you have another group known as onychophora. That these are peripatus, small worms known as nematomorpha. Then you have nematodes, the roundworms. Then you have cephalorhyncha. You have all these particular worms which are present. Okay. सर निमेटोडा तो एनालिडा बोले ना? Nah, nematodes are not annelids. Nematodes are different from annelids. Annelids are কেঁচো, nematode হচ্ছে তোমার পেটের মধ্যে অ্যাসকারিস, যে রাউন্ড ওয়ার্ম গুলো ঢুকে যায়। বা তুমি পায়ে গোদ দেখেছো? না স্যার। পাটা ফুলে গেছে লোকেদের, পায়ে গোদ বলে, বিশাল ফুলে যায়, হাতির মতন হয়ে যায়, ওইটা এলিফ্যান্টেসিস। হ্যাঁ, it is caused by a type of nematode known as Wuchereria bancroft. Yes sir, yes sir. So those are nematodes.
Kecho is not a nematode. It is an annelid. It is different. There is a difference. There is a difference among them. So they are not among these ecdysozoans. So the ecdysozoa are ones which actually molt. So all these groups, these arthropods, tardigrades, onychophores, nematomorpha, nematoda, cephalorhyncha, they molt their skin. You don't call it skin, it's their covering known as cuticle. So they build a cuticle and outer layer of organic material that function as its skeleton. So this skeleton is molted by ecdysteroids. That is one ecdysteroid is ecdysone. ECDYSONE একটা হরমোন আছে যেটা এই মোল্টিংটাকে ইয়ে করায়, মানে মোল্টিংটা এই হরমোনটার জন্য হয়। আচ্ছা, এবারে আমরা শুরু করি, মানে এটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন দিলাম। এটা দেখতে পাচ্ছ ভিজিবল? লেকচার 29 ভিজিবল দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. Yes, sir. So we are talking about triploblasts. So who are triploblasts? Triploblasts are organisms which have got ectoderm, endoderm, mesoderm. ঠিক আছে? And who are protozoans? Protozoans হচ্ছে during development whose mouth develops first. We are actually human beings are deuterostomes. Our anus develops first, mouth develops again second. So a protostomes, their mouth develops first, and among the protostomes you have the ecdysozoans, where molting of the cuticle takes place. The cuticle is shed off. So the first key feature of ecdysozoa is molting. ওই কিউটিকেল বাইরের যে খোলটা ছেড়ে দেয়। এ জ্যোতি শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে মোল্টিং হচ্ছে ecdysozoar ফার্স্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স। তো আমরা দেখব who are the major groups, what are the key features of the key groups. For your exam this slide is good enough. ঠিক আছে, এই স্লাইডটাই তোমরা খাতায় লিখে নেবে। if you write it down in your notebook, this slide and the pictures if you can draw, that is good enough, that is perfect. You don't need other notes. This is sufficient for your exam. So we will study about the key features. Key features মানে হচ্ছে কি মেন জিনিস দিয়ে যাদেরকে বলা হয় ecdysozoa. And we will discuss more on nematodes and tardigrades. Tardigrades are a type of little animals. এরা দেখা গেছে these tardigrades they can survive even in space. These tardigrades, they are very resistant to high temperature and many other cold temperature, boiling water. They can all survive. These tardigrades are very এদের প্রচুর জান আছে এদের মধ্যে। So you have the monoblast, one layer of cells. Then you have the diploblast, two layers of cells. Then you have the triploblast, three layers of cells. So monoblast, one layer of cells, ki dekhecho, the sponges and the nidarians. Nidarians are diploblasts. Sponges, there one layer of cells, বাইরে out one layer of pinacoderm, pinacocyte cells থাকে sponge there. আর তারপরে আসে, then you have the diploblastic animals, two layers. You have seen the nidarians, the gastrodermis and the ectodermis. And then you finally have the triploblasts. So among the triploblasts you have the one side এই যে এখানে ভেতরে রয়েছে protostomes, you have the deuterostomes, echinoderms, hemichordates and chordates. We are chordates. Your frog is a chordate. Those who have got a notochord or a vertebral column later, the vertebrates. So
Along this develop, this is there is a common ancestor. There is unique cell junctions. Then you have the choanocyte spicules, siliceous spicules. You have the different types of sponges which came. This is a phylogenetic tree. On the basis of their closeness and similarity, they are organized like this. Then you have the protozoa, protostomes and the deuterostomes. Protostomes at the mouth develops first. আমি একটা ছবি দেখাচ্ছি protostomes and deuterostomes এর, then you people can understand. এই ছবিটা দেখতে পাচ্ছ? Can you see this picture here? Yes, sir. So first is the deuterostomes. You have one cell zygote, a spiral cleavage, 8-cell stage takes place, then a process known as gastrulation takes place, and here a space is formed, and that is known as blastopore. And this blastopore normally forms the mouth first in protostomes, and in deuterostomes this blastopore forms the anus first. The mouth is formed later. এই যে ফুটোটা তৈরি হচ্ছে এই যে দেখছো, if this forms the mouth first, then it is known as protostomes. But if it forms the anus first, then it is known as deuterostomes. So deuterostomes এর মধ্যে starfish, আমরা, we are all আমাদের ডেভেলপমেন্টের টাইমে we are all deuterostomes, and শামুক, কেঁচো, and all these annelids, your platyhelminthes, all of them are protostomes. Their mouth forms first. Clear? Yes, sir. Okay. So এই protostomes এর মধ্যে first you have the arrowworms and the Lofotrocodones. This is not in your syllabus, but what is in your syllabus is this little part. এই যে this, the Ecdysozoans. দেখতে পেয়েছো Ecdysozoans? Yes, What sir. Ecdysozoans? They have got an exoskeletal molting. ওদের বাইরের খোলটা it molts out. So the Ecdysozoans, you have the priapulids. It's another group of worms. You have the chinorhynchs, the loriciferans. You have the nematodes. You have the horsehair worms. You have the tardigrades. Tardigrades. You have the onychophorans, the peripatus, and you have the arthropods, ashola, chingri mach. So yeah, so they do the molting. So these are basically the Ecdysozoans. You have to learn briefly among them. Among them, important are the nematodes, tardigrades, onychophorans, and arthropods. They are more important in your studies. Okay. So the other group which we had talked, which is not in your syllabus, are the Lofotrocodones. They actually, the Lofotrocodones, they have a trochophore larva. They were lost subsequently in several groups. Like you have the Lofotrocodones contain the bryozoans, flatworms, the platyhelminthes, rotifers, ribbonworms, brachiopods, annelids. Annelids হচ্ছে কেঁচো, and mollusks, শামুক. You know what are mollusks, Sanjana? Mollusk মানে
हाँ, नो सर। मोलस्क मालूम नहीं है? अच्छा, सर मोलस्क। भूल सर गए। स्नेल, स्नेल तो नहीं, स्नेल। शंख बजाते हो घर में? हाँ सर, है। तो शंख के अंदर में पहले कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म था। अच्छा। दोज आर मोलस्क। ठीक है। ठीक। मोती पहनते हो? मोती, मोती का बहार, ये सब चीज, पर्ल हाँ नेकलेस, सर। they are found in bivalves, they are also mollusks. Octopus, have you seen octopus? सर सिर्फ फोटो में। हाँ, octopus is also a mollusk. और एनिलिड्स में तुम द अर्थवर्म, अर्थवर्म देखे हो? हाँ सर। हाँ, तो वो अर्थवर्म्स आर एनिलिड्स. So they have trochophore larva. This is the trochophore larva. It looks like this. They were subsequently they were lost. मतलब नहीं था, वो चला गया, लेकिन evolutionarily they had. It is there in your syllabus. You have to study differently. These are the Lofotrocodones. So you know what are Ecdysozoans now and what are Lofotrocodones. ठीक है यार? Clear? यस सर। Okay. So the first feature of Ecdysozoa, cuticle and molting. They have an outer cuticle. Ecdysozoans have a cuticle secreted by the epidermis. Epidermis is the outer layer of cells. They secrete a cuticle. This cuticle is made up of, it's a type of structural carbohydrate, made up of chitin. It's a type of carbohydrate. So, did you people anytime have prawns? Prawns and lobsters? खाए हो कभी? चिड़ी माछ खेয়েছো? हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, संजना, बहुत बार। बहुत बार। संजना खाए हो? हाँ सर, बहुत बार। तो सर उसका जो हेड पे एक कवरिंग रहता है और टेल पे एक कवरिंग रहता है, वो खुला जो खोल रहता है, हाँ सर। दैट इज अ क्यूटिकल. ओह। तो सर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो कवरिंग हार्ड हो जाता है। हाँ, हार्ड होता है यार, लेकिन वो फिर कॉकरोच के बॉडी में तुम देखोगे हार्ड स्ट्रक्चर होता है कॉकरोच को बॉडी में. दैट इज ऑल्सो particularly that is also made up of that. It's a cuticle. So it's a covering made up of chitin. It is secreted by the outer layer of cells known as epidermis. For the animal to grow, this cuticle must be shed or molted and replaced with a larger one. जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, इसको फेंकता जाता है, नया तैयार होता जाता है. And this process is known as ecdysis, this molting. The cuticle is shed and it is replaced by larger and harder cuticle. So this is a cuticle of an ecdysozoa. हार्ड कवरिंग देख रहे हो बॉडी में? ज्योति देखते हाँ बच्चे? सर। है सर। So in some worm-like ecdysozoans, the cuticle is thin and flexible. Caterpillar, thin and flexible. Caterpillar देखे हो? नहीं सर। बटरफ्लाई का जो बच्चा होता है, लार्वा. कैटरपिलर दिखा देता हूँ. कैटरपिलर. ये सब देखे हो? This, have you seen things like this? है सर। These are caterpillars.
They are covered by thin and flexible cuticle. A thin cuticle allows gas and water exchange, but restricts animal to moist habitats. So, but they are restricted to moist habitats. গাছপালার উপরে থাকবে, শুকনো জায়গায় থাকতে পারবে না। सूखा एरिया में ये रह नहीं पाएंगे। So in arthropods, the cuticle is an exoskeleton, like you have seen in chingy mach. It is thickened by proteins and chitin. Some proteins are there and chitin. It is a carbohydrate, a waterproof polysaccharide. Even cockroach के body के ऊपर पानी दोगे तो पानी it will shrink because it is waterproof. Yes, sir. The exoskeleton restricts movements and gas exchange. So for gas exchange, they have new mechanisms. Like insects, they breathe through spiracles. Thin cuticle में क्या होता है? Easily gas exchange through body surface it can happen. But in insects, what happens? It becomes hard. Then gas exchange cannot take place. So they have developed new processes through which this gas exchange can take place. So again, once more, exoskeletal molting, you have these groups: arthropods, onychophorans, tardigrades, horsehair worms, nematodes, loriciferans, cynorhynchs, and priapulid worms. So all these types of worms, they are belong to the ecdysozoans. So worm-like marine ecdysozoans. Marine means which lives in the sea, সমুদ্রে থাকে। Worm মানে কি কেঁচোর মতন দেখতে। They are worm-like. So the first one is the priapulids. They have caudal appendages, এই যে দেখতে, and they have got a proboscis. চোঁচ, proboscis চোঁচ, মুখের দিকটা। So this is how the priapulids they look like. Then you have the cynorhynchs. They have cuticular plates, little plates all over their body like this. A plate there, दिख रहा है plate देखते पाচ্ছ সবাই? সোমাবো দেখতে পাচ্ছ প্লেটটা? হ্যাঁ স্যার। এরকম চৌকো না, rectangular plates. And then you have the loriciferans. They also have cuticular plates, but they have these spines, and this is the proboscis. এই কাঁটা বেরিয়ে রয়েছে বডি থেকে। So these are worm-like marine ecdysozoans. Based on these characters, এই character গুলো লিখলেই you can basically, if anybody asks you what are priapulids, you know they are marine ecdysozoans. They have got caudal appendages, tail, and proboscis. এটা বলে দিলেই হয়ে গেল। So priapulids, they are unsegmented 3-part body plan. 3-part: proboscis, trunk, 3-part. First part is the proboscis, second part trunk, third part caudal appendage. They burrow in soft sediment. কানে গর্ত করে, होल्स बना देता है। समुद्र के नीचे फ्लोर में सॉफ्ट जो सॉइल रहता है उसके अंदर, सेडिमेंट के अंदर, they make small burrow. They capture prey with toothed muscular pharynx that is everted through the mouth. From this proboscis, the pharynx is over here, gala region, and this is everted और prey को करके पकड़ता है, खा लेता है अंदर में। बाहर निकल जाता है pharynx, muscular pharynx. It catches the prey, takes it inside. Then the cynorhynchs, they are microscopic. Body has 13 segments with separate cuticular plates that are molted. So these plates are molted. They are shed and new plates are formed. They feed by ingesting sediments through their retractable proboscis. या এইখানে proboscisটা থাকে। The proboscis stays over here. बाहर निकलता है, वो सेडिमेंट के अंदर से फिल्टर करके खाना ले लेता है। सेडिमेंट होता है सॉइल ऑफ द अंडर द ओशन,
and loriciferans, minute matlab choto. Their body is covered by 6 plates. Body covered by first plate, second plate, third plate, fourth plate, fifth plate, 6 plates, 6 cuticular plates. So now we come to the next 3, the tardigrades, onychophorans, and the arthropods. This is the horsehair worm. দেখেছো horsehair worm দেখতে পাচ্ছ এরকম দেখতে, they are parasitic. This is an insect, and এই যে পেছনে ওয়ার্মটা লেগে বসে রয়েছে। Horsehair worms, they are very thin, up to a meter in length. Most are fresh water. Larvae are internal parasite of insects and crayfish. Adult has no mouth and a reduced gut. Some may feed only as larvae. Others continue to grow and mold and may be absorbing nutrients from the environment. ঘোড়ার চুলের মতন দেখতে horsehair, এই লার্ভাটা ওদের। They are parasitic on insects and crayfish. Next is the nematodes. Nematodes means thread, মানে round worms, যেটাতে তোমার elephantiasis হচ্ছে। The round worms, not the কেঁচোস, not the earthworm. এই যে পেটের মধ্যে এই ascaris, এই বড় বড় থাকে। They have a brain, pharynx, the nerve, dorsal nerve, ventral nerve, excretory tube. They have an anus. Platyhelminthes did not have an anus, but these nematodes, they have anus. ছবিটা দেখতে পেলে? हाँ सर। So thread worm, therefore they are known as nematodes. They have got a cuticle, thick multi-layered cuticle. একটা cuticle cover করছে। Obviously parasite শরীরের মধ্যে থাকছে, they need a protective covering over their body. The pharynx is a muscular organ at the anterior end and moves material through the gut. Gas and nutrient exchange occurs through the cuticle and the gut wall, which is only 1 cell thick. A cuticle তলায় epidermis আছে, only it is only 1 cell thick. ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো so far nematode? हाँ सर। ওকে, জ্যোতি বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। And their mouth parts, this is the most famous thing, very important for identification of nematodes. Their mouth parts are modified for specialized tasks. এই দেখো, বেসিক্যালি বেসিক টাস্কটা কি, তোমার অর্গানের ভেতরে পেটের মধ্যে ধরে থাকা টেপ ফর্মের মতন। দেখেছো কাঁটা 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 বেরিয়ে রয়েছে, दिख रहा है कांटा निकला हुआ है माउथ पार्ट। हाँ सर। ये दिस इज फॉर अटैचिंग। They have a brain and they are extremely abundant and universally distributed. More than 25,000 species আছে এটার। এরা some of them are microscopic and the largest is 9 meters long. It is a parasite in the placentas of female sperm whales. এই যে C. elegans, Caenorhabditis elegans. If the question comes, name a free living nematode, এই যে Caenorhabditis elegans, এই নামটা মনে রাখবে, it is very important. It is used as a model organism in genetics and developmental biology research. It is easy to cultivate, mature in 3 days and has a fixed number of cells in the body. এদের থেকে প্রচুর developmental biology study হয়েছে। এদের fixed number of cells রয়েছে, 1024 I think, 1024, but I have to verify this data, but it's something like this, around 1024 cells are there.
fixed number. প্রত্যেকটা সি এলিগেন্স হাউ মেনি সেলস, ফিক্সড নাম্বার অফ সেলস, একটাও বেশি নয় একটাও কম নয়। আচ্ছা, রুট নোট নট নিম্যাটোডস, আনাদার ফ্রি মেলিওডোগাইনেস, মেলাইডোগাইনেস nematodes. They infect root systems of plants. এই যে ফিমেল এগ মাস, they cause galls. এই যে ছোট ছোট এই যে গল কি, এই যে ছোট ছোট ফুলে রয়েছে, ये फूला हुआ चीज दिख रहा है, that these are galls, these swollen structures, these galls are formed. The female has lays eggs mass over there. These are free living, but they are parasites of plants, soil nematodes. আচ্ছা, এই পরের কয়েকটা ছবি একটু নোংরা হতে পারে, হ্যাঁ ভালো লাগবে না। ফাইলেরিয়াল ডিজিজ, ফাইলেরিয়া, পায়ে গোদ, বুচেরেরিয়া ব্যাংক্রফটি, এলিফ্যান্টিয়াসিস, several parasitic nematodes transmitted by mosquito, যেটা মেইনলি হচ্ছে বুচেরেরিয়া ব্যাংক্রফটি, রুগায়া মালায়া আরেকটার নাম। বুচেরেরিয়া ব্যাংক্রফটি is the most famous one. What do? They go and infect the lymph nodes. You have got lymph nodes in your body. সব সারা শরীরের মধ্যে blood. We have two types of circulatory system. One where the blood flows. The second is the lymph flows. সাদা lymphatic liquid, lymph flows. So what they do? They infect the lymph. আর ওখানে গিয়ে ব্লক করে দেয়, lymph nodes get blocked, and so the lymphatic fluids কি করে ফুলতে থাকে, জমতে থাকে, তাই জন্য পা, হাত, মাথা, হ্যাঁ, all these things they start to swell. This leads to edema and swelling and other problems. So you have lots of lymph nodes throughout the body. বিভিন্ন জায়গায় lymph nodes আছে. So there are different lymph nodes in the body. So you can have swelling in any of these regions, in these lymph nodes, in the lymphatic system. বিচ্ছিরি দেখতে পাচ্ছ? এলিফ্যান্টিয়াসিস হয়ে গেছে পায়ে। Yes, sir. How can we treat these diseases? There are drugs which attack cell wall, which attack membrane, which attack nucleic acid formation, which attack ergosterol synthesis. So there are different drugs. They don't work here. It's more complicated. So Nobel একটা ওষুধ বের করেছে ivermectin বলে. They got the Nobel Prize in 2015. These three people. Roundworm parasites এর against ওষুধ বের করেছিল. How to cure the disease that Nobel winning drugs cannot. Ivermectin যেটা রয়েছে, ivermectin নামে বিক্রি হয়, ivermectin is a Nobel Prize. They kill the larval stage গুলোকে মেরে দেয়. They kill the larva. But there is a problem. These filarial nematodes, they house a bacteria known as Wolbachia, and this Wolbachia, they cause inflammation. So if you kill these worms, what happens? You release all the Wolbachia. মেরে দিলে তো Wolbachia গুলো শরীরের মধ্যে ছেড়ে দিল, and this causes more inflammation and lymph nodes explode করে. So you don't want to kill them instantly, you want to kill them slowly. It is very, how do you kill Wolbachia? Antibiotic there you can kill Wolbachia. Now let us go to the next one, the tardigrades. Ecdysozoa.
এই ছবি, এরকম ছবি দেখেছিলে আগে? হ্যাভ ইউ সিন আ পিকচার লাইক দিস বিফোর? No, sir. রিমেম্বার, দিজ আর দ্য মোস্ট হার্ডিয়েস্ট ক্রিচার। এদেরকে তুমি -200 ডিগ্রিতেও বেঁচে থাকে, হ্যাঁ, 100 ডিগ্রি জলে ফোটালেও বেঁচে থাকে, অনেকক্ষণ ঘন্টাখানেক বেঁচে থাকে। ওদেরকে ইফ ইউ টেক দেম টু স্পেস, they can live in space also for over 2-3 days, স্পেসেও বেঁচে থাকে। হ্যাঁ, so they are the considered to be the most resistant these tardigrades, well resistant species of the world. Fleshy unjointed legs, এদের পা গুলো দেখেছো? ফ্লেশি মানে মাংসালো, মিটি, ফ্লেশি। They use a fluid filled body cavity as a hydrostatic skeleton. Their body is filled with a fluid and it acts as a hydrostatic skeleton. That is জলের ফোর্সে ওটা স্কেলিটন ওদের বডিকে স্ট্রাকচার দিচ্ছে। They are very small. They have no circulatory or gas exchange system. They live in marine sand and on water films and on plants. Tardigrades. When water films dry up, tardigrades lose water and shrink to form in a dormant state. হ্যাঁ, জল ছাড়া ওরা shrink করে যায়। হ্যাঁ, একটা আর they go to a state known as dormant state. And in this dormant state, without water, they can live over 10 years. Then you have the velvet worms or the onychophorans. Peripatus. দেখতে পাচ্ছ এই velvet worm? হ্যাঁ স্যার। They are sometimes known as the connecting link between arthropods and annelids. কেঁচো আর তোমার ইনসেক্টের মধ্যে মাঝামাঝি। These are the velvet worms. Fleshy legs. They live in leaf litter in the humid tropics. আমাদের ওয়েদার হচ্ছে তুমি গাছ ডাল এসবের তলায় এগুলো থাকে। They have got a thin flexible cuticle. Use fluid filled body cavity as hydrostatic skeleton. ভেতরে ফ্লুইড, জলের ফোর্সটাই বডি স্কেলিটন হয়। They look similar to arthropod ancestors. এটা হচ্ছে ইনসেক্ট না, এটা একটা আর্থ্রোপোডস, ট্রাইলোবাইট। এরা এক্সটিংক্ট হয়ে গেছে, দেখতে পেয়েছো? এই ছবিটা আগে দেখেছিলে? না স্যার। চেলিসারেটা, they belong to a group known as chelicerates. Trilobites. It's a fossil. ঠিক আছে, এটা আজকের দিনের এত অব্দি। আজকে কোনো কোয়েশ্চেন আছে? বুঝতে পেরেছো আজকে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। এটা আরেকদিন করবো ভাবছি। ফ্রাইডেতেও আমি একটা অনলাইন প্লাস অফলাইন করে দিই। ফ্রাইডে সকাল ধরে নাও 9টার সময়, যদি সম্ভব। অনলাइन হলে অনলাইনেও জয়েন করতে পারো। सर ऑफलाइन होगा तो 9:30 बजे तक रख सकते हैं। ऑफलाइन 9:30 में आना चाहते हो फ्राइडे? हाँ। ठीक है। हाँ सर। तो बाकी ज्योति? হ্যাঁ স্যার, ফ্রাইডে শুক্রবার কোনো প্রবলেম নেই। মানে স্যার, অফলাইন অনলাইন দুটোই থাকবে, যেটা সুবিধে। ঠিক আছে, স্যার একটু অফলাইন জানিয়ে চলে দিও যাব। কিভাবে জয়েন করবে, অনলাইন কি অফলাইন। যদি সবাই অনলাইন আসে তাহলে আমি আর এই প্রজেক্টটা সেট করব না। ঠিক আছে, ফ্রাইডে চলে যাব, অসুবিধা নেই। অফলাইন অনলাইন তোমার যেটা সুবিধে। স্যার অফলাইনই চলে যাব। ঠিক আছে, যা সুবিধে। ঠিক আছে, এক্সাইজোজোয়াটা শেষ করে দেবো আমি। স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল নোটস নিয়ে। হ্যাঁ বলো। বলছি যে স্যার নোটস কি আপনি প্রেজেন্টেশন গুলোই খাতে লিখবো, মানে যে হ্যাঁ পাওয়ারপয়েন্ট শোনো, এটা আপাতত প্রেজেন্টেশন গুলো করে নাও, খাতায় লিখতে পারো। হ্যাঁ, আচ্ছা, না আপনি যে হ্যান্ড রিটেন নোটস গুলো দিয়েছেন ওগুলো লিখবো, কোনটা লিখবো সেটাই সব দিয়েছেন। যেটা তোমার সুবিধে, মুখ কথা জিনিসটা জানলেই হয়। আচ্ছা। যেটা সব থেকে সোজা তোমার মনে থাকছে সেইটা করবে। ঠিক আছে। আচ্ছা, দুটোই তো সেম নাকি?
হ্যান্ড রিটেন হ্যাঁ, আর পাওয়ার মোটামুটি ভাষা একটু আলাদা হতে পারে, হয়তো একটা দুটো আচ্ছা। পয়েন্ট এদিকে আছে, এদিকে একটা দুটো পয়েন্ট নেই। হ্যাঁ, তো হুম হুম কোথায় কি পড়িয়েছি, বিদেশে পড়িয়েছিলাম এটা আমি। হ্যাঁ, এই যে এই স্লাইড গুলো আমি বাইরে পড়িয়েছিলাম ইউএসএ তে। তো মানে তাই জন্য আর কি, মানে এটা ওইখানকার মতন বানানো রয়েছে, ওদেরকে ওইভাবে পড়াতে হয়। হ্যাঁ, 10 বছর তো বাইরে ছিলাম, 2000 থেকে বোধহয় 2010 অব্দি। তো যাই হোক, তো ওইখানে পড়িয়েছিলাম। আর এটা বোধহয় 2016-তে আমি একবার গেছিলাম, তখন পড়িয়েছি। তো মানে এইগুলো হচ্ছে সেই সময়কার যে জিনিস। হ্যাঁ, এখানে এগডাইসোজোয়া আমাদের সিলেবাসের মধ্যে ছিল না, এটা এই এলওসিএফ এ নতুন করে ঢুকিয়েছিল। এগডাইসোজোয়া বিদেশে পড়ানো হতো, তাই জন্য আমার সেই পুরোনো স্লাইডস গুলো বের করলাম, পুরোনো স্লাইডস, পুরোনো নোটস, এইসব তো সব নতুন, আচ্ছা হ্যাঁ সবাইকার নেই, স্লাইডস গুলোই টুকে নাও, সাফিসিয়েন্ট। আচ্ছা ওই এই নোটটার জন্য স্লাইডস গুলো, এটা আরেকটা আছে, এটা শেষ হয়নি, আর্থোপোডস গুলো পুরো পড়তে হবে। হুম আর্থোপোডস গুলো ঠিক আছে পড়ায়নি। হ্যাঁ, আর্থোপোডস গুলো পরের দিন, বড্ড বেশি বড় হয়ে যাবে তাই জন্য। তারপরে মানে আমি टॉपिक वाइज, তুমি सिलेबस तो है तुम लोग के पास, सबके पास সিলেবাসটা আছে তো? সিলেবাসটা দেখো, সিলেবাস আছে? হুম। হ্যাঁ, হ্যাঁ সিলেবাসটা স্যার দেখো, মনে হয় দেখতে হবে পরপর যাচ্ছি। শুধু একটা জিনিস আমি এখন পড়াচ্ছি না, কারণ সে নোট তৈরি হয়নি, সেগুলো হচ্ছে অ্যাডাপটিভ রেডিয়েশন, ওগুলো লাস্টের দিকে দেবো। আচ্ছা ওগুলো জাস্ট নোটটা পড়ে নিলেই হয়ে যাবে। ওগুলো একটা অদ্ভুত, কোনো বই নেই, কিছু নেই, ওইগুলো নিজেকে গল্প বানিয়ে লিখতে হচ্ছে। ঢপের একটা বানিয়ে একটা মানে লিখতে হচ্ছে, ওগুলো আসবেও না পরীক্ষাতে, সেটাও আমি জানি। কারণ বইয়েতে না থাকলে তুমি ওটা আসবে কেন তোমার পরীক্ষায়? কোন মাস্টার মশাই কোয়েশ্চেন করবে বইয়েতে যদি না থাকে জিনিসগুলো? কোনো বইয়েতে নেই, সে নতুন করে সে লিখতে হবে ওটা। এগুলো লেখা হয়নি, তাই জন্য যেগুলো লিখছি লাস্টের দিকে দিয়ে দেবো, আসবে না ওই অ্যাডাপটিভ রেডিয়েশনস গুলো, কিন্তু বাকিগুলো আসবে। এই পেরিপেটাস, ওনাইকোফোরা, এগুলো সব আসবে, এগুলো আরো অ্যাডিশনাল নোটস দেবো, ঠিক আছে? আর ওকে স্যার আপাতত লিখে নাও, আর তারপরে পরীক্ষা এসে গিয়ে যদি এইসব কাজগুলো না হয়ে থাকে, আমার কাছে ওইসব জেরক্স গুলো ওই নিয়ে যাবে, ওগুলো জেরক্স করে আমাকে ফেরত দিয়ে দেবে লাস্টে। মানে আচ্ছা এই জিনিসগুলোরই প্রিন্ট আউটস আছে, ওইগুলো জেরক্স করে তখন পরীক্ষার আগে লাস্টে যদি সেরকম সিচুয়েশনে পড়ে যাও কখনো। কিন্তু সেটা করো না, এখন লিখে নাও, তাহলে পড়াটাও হয়ে যায়, পরীক্ষার সময় ওইগুলোই পড়বে। আমি চেষ্টা করি যে আগে এই নোটস গুলো তোমরা দেখে লিখে নাও, না হলে তো জেরক্সের আমার বান্ডিল তো রয়েছে, সেগুলো বাইরে নিয়ে যাবে, গাদা গাদা জমবে, এত এত বড় বড় সব জমবে বসে বসে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আজকে রাখি তাহলে। ওকে স্যার, ভালো থ্যাংক ইউ থাকি, স্যার। শুভ বিজয়া সবাইকে, আমার হ্যাঁ স্যার, আশীর্বাদ শুভ রইল। বিজয় স্যার হ্যাঁ থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে। আপনি প্রণাম নেবেন স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।